The finance minister said that this is a growth-oriented budget with focus on infrastructure, investment, and that this would trigger a virtuous cycle of growth and employment. This time, a very unusual silence on income tax, not a populist budget either. Although the capex numbers look impressive, the budget does not seem to be doing anything to address the immediate concerns of the economy, but rather sets a blueprint for India at 100. So how would you rate the budget, sir? Your introductory comments, and then we'll go into the specifics. Yeah, budget is a annual phenomena. యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనం చాలా చోట్ల టర్మ్స్ ఉండవు, కానీ ఆ టర్మినాలజీ వచ్చేస్తుంది. మనం యాక్చువల్గా ఏ విషయం తీసుకున్నా కూడా మనం వీ షుడ్ ఆల్వేస్ రెఫర్ టు ది కాన్స్టిట్యూషన్. సో ఇది కనుక ఈ టెండెన్సీ ఆర్ ఈ ఇంట్రెస్ట్ కనుక డెవలప్ చేసుకుంటే మనం మాట్లాడే ప్రతి విషయం, మనం ఆలోచించే ప్రతి విషయం కూడా రాజ్యాంగానికి ఎక్కడో చోట రెఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో ఈ బడ్జెట్ కూడా ఇఫ్ యూ సీ, this budget is included in the constitution, article 112 to article 117. If you see, it talks about the clause called the annual financial statement. So actually ga మీరు throughout constitution లో ఎక్కడ కూడా బడ్జెట్ అనే ఇది వినపడదు. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ ఎ annual financial statement. అంటే మన ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత, తర్వాత రెవెన్యూ ఎంత, దీని గురించి the president is supposed to see to it that this particular annual financial statement is laid before the parliament. So ఇది every year జరిగే ఒక ఫినామినా. సో యాక్చువల్గా ఈ సంవత్సరంలో మనకు 5 states లో ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి నియర్ బై. యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది. ఐ థింక్ ఈ రోజు టుడే యూపీలో సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ పోల్ అనుకుంటాను. సో చాలా మంది ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేశారంటే ఇట్ విల్ బి ఏ పాపులిస్ట్ బడ్జెట్. అంటే బడ్జెట్ లో కొన్ని స్కీమ్స్ కానీ ఇలాంటివి అనౌన్స్ చేయడం వల్ల సో దెర్ విల్ బి ఎ స్వింగ్ ఆఫ్ ఓటర్స్ టు ఎ పర్టికులర్ పార్టీ ఆర్ ది మేబీ ది రూలింగ్ డిస్పెన్సేషన్ అని అనుకున్నారు. కానీ యాక్చువల్గా ఈ 2 years బికాస్ ఆఫ్ పాండమిక్ ది ఎకానమీ త్రూఅవుట్ ది వరల్డ్ వాజ్ ఫేసింగ్ వెరీ మచ్ రెసెషన్. సో దాంతో ఏమవుతుందంటే అన్లెస్ మనం ఈ బడ్జెట్ ని ఒక స్ట్రాంగ్ బడ్జెట్ గా, గ్రోత్ ఓరియంటెడ్ బడ్జెట్ గా మనం డిజైన్ చేయకపోతే ఏమవుతుందంటే ఇన్ ది ఇయర్స్ టు కమ్ దేర్ విల్ బి problems. So ఆ రకంగా మనం చూస్తే we have to appreciate that despite there is so much of temptation to go for a populist budget, this time the finance minister and the finance department officials, they have confined themselves to a long term growth, and also as you mentioned it is a 100-year this thing which they have emphasized time and again. So I mean on the face of it the budget looks a growth oriented, but paper and implementation there is a lot of difference. Yes, so lot of schemes untai gani, but actually when it comes for implementation there will be a lot of implementational issues and lot of red tapeism ivanni kuda vastayi. So let us hope that the budget is actually reflected and it is actually implemented in the letter and spirit. Yes, allocation is one thing, implementation is a different ball game. Yes, sir. But and meer cheppinattu everybody is happy about the capex numbers. There's a straight చూసుకుంటే 35% jump ఉంది లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఇయర్ కి. బట్ అందరూ అనుకునేది ఏంటంటే an increase in capex means an increase in growth and ఆటోమేటిక్ గా గ్రోత్ ఉంటుంది, ఆటోమేటిక్ గా జాబ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి అని అనుకుంటారు సార్. బట్ ఇక్కడ మనం 2 విషయాలు we have to consider. One, we need to remember that all this would depend on the government's ability to finance these resources, either through disinvestment or tax revenues or sale of assets. Yes, government successful ga idi cheyagalada leda. And 2, idi infrastructure project kabatti sir, by the very nature of it being an infra project, that means it has a long gestation period, which means that it will take a long time before these capex numbers will turn into a reality. Yes, so actually ga meer if you see capital expenditure, దాంట్లో ఏముంటుందంటే there are 4 different aspects of capital expenditure. One is called general services, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం డిఫెన్స్ కి, తర్వాత హోమ్ కి, మేబీ ఫారిన్ అఫైర్స్ కి, వీటికి ఏదైతే మనం స్పెండ్ చేస్తామో దట్ ఈస్ కాల్డ్ జనరల్ సర్వీసెస్. ది సెకండ్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ ఎకనామిక్ సర్వీసెస్, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రాన్స్పోర్ట్, కమ్యూనికేషన్, రూరల్ డెవలప్మెంట్, అగ్రికల్చర్, అలైడ్ సెక్టర్స్, వీటికి ఏదైతే యూస్ చేస్తామో ఆర్ ఎక్స్పెండ్ చేస్తామో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది ఎకనామిక్ సర్వీసెస్, ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ ఎకనామిక్ సర్వీసెస్. The third one is the social services. That means your education, health, all these things comes under social services. And the final one is grants in aid, what you get from outside or what you give
as grant in aid, maybe to the states or somebody else also. సో దీన్ని కనుక మనం అనలైజ్ చేసుకుంటూ పోతుంటే ఈ టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మనం ఈసారి బడ్జెట్ లో చూస్తే ఇట్ ఈస్ అబౌట్ 39,44 crores టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఐఎమ్ టాకింగ్. అందులో కనుక మీరు క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ తీసుకుంటే దిస్ ఇస్ అబౌట్ 7,50,246. 7,50,246 crores ఈజ్ ది క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. ఇది మనకు బేసిక్ గా ఉన్న ఫిగర్స్. సో యాక్చువల్ గా ఏంటంటే పబ్లిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఇప్పుడు ఈ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఏదైతే ఉందో అది మనము గవర్నమెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇన్వెస్ట్ మేబీ ఫర్ రోడ్స్, మేబీ ఫర్ రైల్వేస్, మేబీ ఫర్ కమ్యూనికేషన్ ఇంప్రూవ్మెంట్, మేబీ ఫర్ పవర్ సెక్టర్, మేబీ ఇన్ ది సోలార్ పవర్. సో ఈ విధంగా దే ఆర్ గోయింగ్ టు స్పెండ్ దిస్ అమౌంట్. కాబట్టి మనం అనుకునేది ఏంటంటే సపోజ్ ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కనుక చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే then there will be a demand for example నేను రోడ్ వేస్తున్నాను, రోడ్ వేయాలంటే నాకు ఐ నీడ్ సిమెంట్ అండ్ స్టీల్. కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా నేను సిమెంట్ అండ్ స్టీల్ కోసం ఐ విల్ ప్లేస్ ఆర్డర్స్ ఆన్ ది కంపెనీస్. సో ఎప్పుడైతే ఈ సిమెంట్ స్టీల్ కోసం నేను వేస్తానో వాళ్ళకి ప్రొడక్షన్ పెంచాల్సి వస్తుంది. ప్రొడక్షన్ ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో వాళ్ళు దే విల్ ట్రై టు టేక్ మోర్ పీపుల్ ఇన్ టు ది జాబ్స్. And that is how money is going to be generated. That is what is generally capital expenditure గురించి మనం మాట్లాడుకునేది. కానీ యాక్చువల్ గా ఏమవుతుందంటే పబ్లిక్ సెక్టర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తో పాటు ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ ది పబ్లిక్ సెక్టర్ ఆర్ ది గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆర్ ది క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, ఈవెన్ ది ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. యాక్చువల్ గా ఏమవుతుందంటే ఈ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఆర్ ఈ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆర్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వల్ల జాబ్స్ ఎంత పెరుగుతాయి అన్నది కూడా ఒక డిస్కషన్ చేయాలి మనం. ఎందుకంటే ఇండియాలో తీసుకుంటే మీకు మోస్ట్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ 85% ఆఫ్ ది థింగ్స్ ఆర్ ఇన్ ది ఇన్ఫార్మల్ సెక్టర్ అండ్ ఆల్సో ఇన్ ది ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టర్. ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టర్ ఏదైతే ఉందో అది జాబ్స్ డెవలప్ చేస్తుంది, మనకు జాబ్స్ ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. కాబట్టి మనం యాక్చువల్ గా ఇవ్వాల్సింది ఏంటంటే ఎంఎస్ఎంఈస్ కి పుష్ ఇవ్వాలి అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. బట్ యాక్చువల్ గా ఈ బడ్జెట్ లో చూసుకుంటే ఎంఎస్ఎంఈకి పెద్దగా పుష్ కనపడలేదు మనం. Only thing what they have extended is this profit linked this thing manaku PLI scheme అని ఉంది మనకి. Performance linked incentive. It is called performance linked incentive. Incentives and production linked incentives. So that means if your performance is good, then you will get some incentives. Actually ga ee PLI scheme lo kuda they have not included a component of job creation. Job creation అన్నది ఒక పాయింట్ గా పెట్టలేదు వాళ్ళు. అందువల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ పిఎల్ఐ స్కీమ్ అన్నది హౌ మచ్ ఆఫ్ జాబ్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రొడ్యూస్ అన్నది కూడా ఇట్స్ ఎ బిగ్ క్వశ్చన్. కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు కీప్ అవర్ ఫింగర్స్ క్రాస్డ్, ఎస్పెషలీ వెదర్ ది గవర్నమెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్పెండ్ ఆల్ దిస్ అమౌంట్ ఫర్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. యాక్చువల్ గా మీరు ఇంకా డీటెయిల్స్ లోకి పోతే ఎయిర్ ఇండియా క్లియరెన్స్ ఆల్సో అబౌట్ 59,000 crores also has shown as capital expenditure in this budget. But that cannot be called as a capital expenditure because capital expenditure is supposed to generate some asset or it is to generate something for the country. Just by doling out this much of 59,000 crores for clearing the loans and debts of Air India, it cannot be called as a capital expenditure. That is what we need to see. So ఆ విధంగా మనం చూడాల్సిన విషయం ఏంటంటే how this capital expenditure is going to generate jobs. ఎందుకంటే COVID లో lot of people have lost the jobs. Almost 1 crore people have lost the jobs. That these are the statistics. సో యాక్చువల్ గా ఈ బడ్జెట్ లో ఏం చెప్పారంటే నెక్స్ట్ 5 years దే ఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ 60 lakh జాబ్స్ అని చెప్పారు. అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ 12 lakh జాబ్స్. బట్ యాక్చువల్ గా మీరు చూస్తే భారతదేశంలో ఎవ్రీ ఇయర్ అబౌట్ 47 lakhs ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ జాయినింగ్ ది లేబర్ ఫోర్స్. దే ఆర్ బికమ్ ఎలిజిబుల్ టు బి జాబ్స్ ఫర్ జాబ్స్. సో 47 lakhs వస్తున్నప్పుడు మీరు ఓన్లీ ఇఫ్ యూ గివ్ ఓన్లీ 12 lakhs జాబ్స్ దెన్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ టు ది రిమైనింగ్ 35 lakhs అన్నది దట్స్ ఎ బిగ్ ఇష్యూ. So MSME sector needs to be given due prominence. At least during this year, MSMEs need to be given more push to create more jobs. So informal sector and MSME sector has to be given lot of importance. Annadi, that is what is my take to your question. Yes.